der Schal, den ich in Birmingham in England gekauft habe. Das ist die Mütze, die ich in Nehruнгry in Russland gekauft habe. Das ist das Buch, das ich gerade lese und das ich in München gekauft habe. And I look like a Roman emperor or empress with a Siberian hat and an English book. Hallo zusammen and welcome to lesson 25 in a 30-part series German in 30 days. And in today's lesson we're going to be practicing all the 3 definite articles, der, die, das, in all the 4 cases in German, in the nominative case, in the accusative case, in the dative case and in the genitive case. Why? Because those are required to construct relative clauses in German. Secretly a big obsession of mine, if you've been following me, you will know, because I love digging deeper and I love deconstructing or decomposing English sentences, to be more specific English relative clauses, with the purpose of finding out why in one case you need a comma, the non-defining relative clauses, and in another case you don't need a comma, the defining relative clauses. In stark contrast to German, where you always need a comma, or sometimes even 2 commas, if the relative clause happens to be surrounded by the elements of the main clause, like it gets inserted into this main clause. For example, das Buch, das ich gerade lese, liegt auf dem Tisch. Das Buch, Komma, das ich gerade lese, Komma, liegt auf dem Tisch. Okay? So, today we're going to be constructing a lot of relative clauses in German in all the 4 cases, with and without prepositions. That's a different story. And the relative clauses are a must learn for anyone who has come in contact with German, because regardless of whether or not you are about to take an examination, you have to know what it is about, because relative clauses are ubiquitous. They are prevalent in spoken German, they are prevalent in written German. So let's get into this. Eine peinliche Situation. Yuki ist auf dem Weg zur Sprachschule. Am Kiosk kauft sie noch schnell eine Fahrkarte. Jetzt sitzt sie in der Straßenbahn und sieht Beatrice. Guten Morgen, Beatrice. Wie geht's? Ich bin müde. Ich bin gestern Abend zu spät ins Bett gegangen. Yuki, ich habe heute Morgen verschlafen. An der nächsten Station steigen 4 Personen ein. Plötzlich hören Yuki und Beatrice die Stimme eines Mannes. Fahrscheinkontrolle, Ihre Fahrscheine, bitte. Beatrice, das ist ein Kontrolleur, der unsere Fahrscheine sehen will. Wo habe ich noch meine Fahrkarte? Ah, hier in meinem Geldbeutel. Bitte schön, hier ist meine Fahrkarte. Danke. Und hier ist meine. Ihre Fahrkarte ist nicht gültig. Aber ich habe doch eine Fahrkarte gekauft. Die Fahrkarte, die Sie gekauft haben, ist in Ordnung. Aber Sie haben sie nicht gestempelt. Kann ich die Fahrkarte noch stempeln? Nein. Das ist jetzt zu spät. Sie müssen eine Strafe von 30 € zahlen. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Hier ist mein Pass. Wo wohnen Sie in München? Bei Frau Gluck am Rotkreuzplatz 5. Wie weit wollen Sie noch fahren? Bis zur Universität. Ich stelle Ihnen einen Fahrschein aus, mit dem Sie bis zur Universität fahren können. Wollen Sie die 30 € sofort zahlen oder lieber überweisen? Muss ich die 30 € wirklich bezahlen? Ja. Ich kann wirklich keine Ausnahme machen. Bitte haben Sie Verständnis. Ich muss mich auch an meine Vorschriften halten. Yuki zahlt die 30 €. Ihr ist die Situation peinlich. Kontrolleur. Hier ist Ihre Quittung. Schauen Sie mal auf das Plakat, das da oben hängt. Da steht ganz deutlich, Fahrscheine vor der Fahrt entwerten. Auf Englisch und Französisch steht es auch noch da. Auf Japanisch allerdings nicht. Aber Sie sprechen ja Deutsch. Auf Wiedersehen. Before we start today's conversation, I need you to mentally activate the table that contains the 3 definite articles horizontally, der, die, das, and the 4 cases vertically, the nominative, the accusative, the dative and the genitive, and all the declensions in between. Obviously this would be perfect, okay? This is essential for today's lesson to easily follow along and to
get the most of today's topic, really, okay? So just a quick reminder what we need relative clauses for and how we construct those in German. We've got two examples. Beispiel Nummer 1. Das ist ein Kontrolleur, Punkt. Der Kontrolleur will unsere Fahrscheine sehen. If you take a closer look, you'll see that the second sentence more closely describes a person that is mentioned in the first sentence, which is ein Kontrolleur, okay? So we can combine those two simple sentences together by forming a relative clause that always follows the noun or pronoun which it describes more closely. We end up having, das ist ein Kontrolleur, Komma, der unsere Fahrscheine sehen will. Beautiful, isn't it? Beispiel Nummer 2. Ich stelle Ihnen einen Fahrschein aus. Punkt. Mit dem Fahrschein können Sie bis zur Universität fahren. Okay? Again, what kind of Fahrschein, what kind of ticket is it that enables you, right, or makes you eligible to get to a university, okay, without getting into trouble? So, this relative clause contains a preposition. Ich stelle Ihnen einen Fahrschein aus, Komma, mit dem Sie bis zur Universität fahren können. Relative clauses in German are introduced by relative pronouns, and the good news is that the forms of the relative pronouns correspond to the forms of the definite articles, with 3 notable exceptions: dative plural, genitive singular, genitive plural. And you might have noticed in the example number 2 that prepositions come before the relative pronoun, as in, ich habe gerade mit der Ärztin gesprochen, sie ist meine Cousine, die Ärztin, Komma, mit der ich gerade gesprochen habe, Komma, ist meine Cousine. Okay? So let's now get more specific, more concrete, and turn to each of the 4 cases. Okay? So let's begin with the nominative case, and let's take a look at 3 examples for each of the articles. Der, die, das. Let's begin with the masculine nouns. And the example we've got is as follows. Der Kontrolleur, Komma, der jung ist, Komma, kommt. So why is the relative pronoun masculine and in the nominative case? Well, because in grammar there is such a thing, it's called the antecedent, and the antecedent is the noun that the relative pronoun is referring back to, and this antecedent determines the gender and the number of the relative pronoun. Let's have a look. Der Kontrolleur is the antecedent. Der jung ist, Komma, kommt. By the way, you can take out the relative clause and the main clause still makes sense. Der Kontrolleur kommt. Does it make sense? Fully. Right? Okay, now let's do one neuter noun. Hier ist das Bier, Komma, das gut ist. So why is the relative pronoun neuter? Well, what's the antecedent? Das Bier. Of course. Okay, das Bier, Komma, das gut ist. And one feminine noun. Hier ist die Tasche, Komma, die neu ist. I think that's self-evident. Die Tasche. Okay, is the antecedent. So in the nominative case, our table mentally activated, right? In the nominative case, die. Die Tasche, die neu ist. Right? And one example in the plural. Hier sind die Kollegen, die aus den USA sind. Okay? Die Kollegen is the antecedent. Die Kollegen, right? It's nominative plural. What happens in the nominative plural? We know. It's the relative pronoun in this case, die, right? So hier sind die Kollegen, die aus den USA sind. Yay, the nominative case, done. We're doing well. Let's now turn to the second case in our table, which is the accusative case, and do our definite articles / relative pronouns in the accusative case. The first example we've got is as follows. Der Hornist, den wir gehört haben, wohnt in Bamberg. Step number 1, identify the relative clause. Den wir gehört haben. Step number 2, identify the antecedent.
der Hohn ist. How do you know? Well, the relative pronoun follows directly after the antecedent, and the antecedent determines the gender, so den, and the number, okay? And why is it in the accusative case? It's got something to do with the verb hören. Ich höre dich, right? It always demands the accusative case. Brilliant. The second example refers to the neuter nouns. Das Gemüse, das Sie gerade essen, ist vom Viktualienmarkt. Have you been? I have. A tremendous place, astronomical prices, but super delicious, good quality. If you can afford it, go. Right, the relative clause, das Sie gerade essen, the antecedent, das Gemüse, and das is in the accusative case. It is not marked morphologically, but we know, right, that in the nominative and in the accusative case, the definite article does stay the same. Right, and the third example concerns feminine nouns. Die Dame, die Sie gerade gesehen haben, kommt aus München. Relative clause, step number 1, die Sie gerade gesehen haben. The antecedent, step number 2, die Dame, die, okay, Sie gerade gesehen haben. So, it is not marked morphologically, again, we know that, right? The only change in the accusative case concerns the masculine nouns, right? That's example number 1, den wir gehört haben. Okay? Good. I think that's self-explanatory, isn't it? And one example in the accusative plural report. Die Touristen, die Sie dort sehen können, sind Japaner. Okay, so die Touristen is the antecedent, okay, and die Sie dort sehen können is the relative clause, actually another other way around, right? So relative clause, die Sie dort sehen können, antecedent, die Touristen, and die Touristen, okay, determines the fate of the relative pronoun. Die Touristen, die. Why? Our activated table tells us why, right? Nominative, accusative, plural, same. The third case on today's agenda is the dative case, obviously, according to our table, right? Let's have a look what happens to the relative pronouns in the dative case, because I have made an announcement. One of the exceptions concerns dative plural, right? Okay, so example number 1. Das ist mein Freund, dem der Oldtimer gehört. Dem der Oldtimer gehört is the relative clause. Mein Freund is the antecedent. Okay, so mein Freund, eine Person, one person. That's why dem, right? So the gender of the relative pronoun has to match the gender of the antecedent, right? Done. But why is the relative pronoun in the dative case? Because of the gehört, right? Gehören always plus dative. So, das ist mein Freund, dem der Oldtimer gehört. Okay, the second example refers to the neuter nouns. Das ist das Geburtstagskind, dem die Kinder gratulieren. Okay, dem die Kinder gratulieren is the relative clause. The antecedent is das Geburtstagskind and dem is the relative pronoun, right? Again, dem has to match the gender of the antecedent. Okay, das Geburtstagskind. But why it's in the dative case? I think you can answer this question now. It's because of the verb gratulieren. That's right. Okay, last example in the singular refers to the feminine nouns. Das ist meine Freundin, der ich viel von dir erzählt habe. Der ich viel von dir erzählt habe, relative clause. Meine Freundin, antecedent, and der is the relative pronoun. Okay, so does it match the gender of the antecedent? It does. Okay, number as well, but it's in the dative case. Well, because erzählen plus von, and von is a dative preposition, right? Good. The last example in the dative case
contains a change that I've spoken about already. So, das sind meine Nachbarn, Komma, denen ich viel geholfen habe. Normally we've got den, right? So, dative plural. But the relative pronoun takes the form in the dative case plural, denen. Das sind meine Nachbarn, Komma, denen ich viel geholfen habe. So, denen ich viel geholfen habe is the relative clause. Denen is the relative pronoun. The antecedent is meine Nachbarn. Okay? Meine Nachbarn, plural, denen, right? And why it's in the dative case? Who can answer this question? Because of the verb helfen. That's right. Helfen plus dative. Good. What happens in the genitive case? Well, as announced already, the genitive case contains two further changes that account for the visible differences between the forms of the definite articles and the relative pronouns, right? Because I said dative plural, genitive singular, and genitive plural. Let's take a look. The first example we've got is as follows. Siehst du den Hund dort, dessen Herrchen krank ist? Herrchen? Here. Like the owner, der Besitzer. I've never heard of Herrchen before. Anyway, you must have spotted the form dessen because we've learned what happens to the definite article der in the genitive case. It turns into des, right? But the relative pronoun for masculine nouns in the genitive case takes the form of dessen. Siehst du den Hund dort, dessen Herr oder Besitzer krank ist, right? And the relative clause, dessen Besitzer krank ist, is in the nominative case. And the main clause, siehst du den Hund dort, it's in the accusative case. Should it bother you? No, not in the least, because the relative clause has a fate of its own case. Okay? Okay, example number 2. Magst du das Auto, dessen Farbe ich sehr schön finde? Okay, again, same form, dessen. Dessen Farbe ich sehr schön finde. It's our relative clause, right? Magst du das Auto? Okay, it's our main clause and it's in the accusative case, but it's of no importance to us, right? As long as we use the correct relative pronoun, dessen, okay? Because it's referring back to das Auto, the antecedent. Okay, and the last example in the singular is, das ist die Frau, deren Fahrrad kaputt ist, right? We remember in our table, feminine nouns, or the article die turns into der in the genitive case, right? But the relative pronoun for feminine nouns in the genitive case takes the form of deren. Okay? So, dessen, deren. Das ist die Frau, deren Fahrrad kaputt ist. Okay? So, deren Fahrrad kaputt ist is the relative clause. It's referring back to die Frau. And the last example, in the plural, siehst du die Bamberger Symphoniker, deren Musikinstrumente sehr teuer sind. Anything interesting that strikes you? Same form as for feminine nouns, right? Deren. Das ist die Frau, deren Fahrrad kaputt ist. Siehst du die Bamberger Symphoniker, deren Musikinstrumente sehr teuer sind? I think it's worth memorizing. Okay? Dessen, deren. Deren Musikinstrumente sehr teuer sind is the relative clause and it's referring back to die Bamberger Symphoniker. First exercise, match the sentences. Wie heißt das Museum, das wir in Mainz besucht haben, right? Because das Museum is the antecedent, we need the relative pronoun that matches das Museum, right? In terms of the gender. Okay, so 1b, 2. Das ist Frau Gebhardt, die uns zum Essen eingeladen hat. Right? 2e, 3. Sind das die Medikamente, die die Ärztin mir verschrieben hat? Okay. 3d, 4. Ist das das Restaurant, in dem wir so gut gegessen haben? 4a. Und 5.
hier ist der Blumenstrauß, den Frau Gebhardt bekommt, also 5c. So, if it's like too complicated and it makes no sense to you, please let me know in the comments down below and I will break those sentences down for you. Okay? Okay, exercise number 2. Complete the sentences using relative pronouns. Nummer 1. Das Reisebüro sucht eine junge Frau, die leichte Büroarbeiten macht. Right? What's the antecedent? Frau. Okay, it's a feminine noun, so the relative pronoun is die. Nummer 2. Hier ist ein Herr am Telefon, der eine Stelle sucht. Right? The antecedent, der Herr, right? Or ein Herr, so it's a masculine noun. Der, the relative pronoun. Nummer 3. Frau Glück gibt Yuki einen Brief, den der Postbote gebracht hat. Right? So we've got one instance in the accusative case. Right? Why? Bringen, bringen plus accusative. And the antecedent is ein Brief in this case. Nummer 4. Yuki hat 2 Freundinnen, die in die Sprachschule gehen. Right? Genau, antecedent 2 Freundinnen, so one case in the plural. Und 5. Endlich kommen die Gäste, auf die ich schon so lange gewartet habe. One example is or contains a preposition. Warten plus auf, right? Die Gäste is the antecedent, auf die ich schon so lange gewartet habe. Right? And the last exercise for today, complete the sentences using the relative pronoun in the genitive. Ooh. Nummer 1. Die Freundin, deren Mann mein Kollege ist, geht mit mir ins Konzert. Easy. We've just covered those. Dessen, dessen, deren, deren. Right? 2. Der Autofahrer, dessen Auto eine Panne hat, ruft den ADAC an. Gelbe Engel, right? Nummer 3. Das Schloss, in dessen Räumen Konzerte stattfinden, ist renoviert. Und Nummer 4. Eine Frau, deren Namen ich leider vergessen habe, hat für mich angerufen. You don't even have to think twice, okay? You just need to identify the antecedent, okay? Once you've done it and you've activated this knowledge, right? So, for example, today we've learned dessen, dessen, right? In the genitive case for masculine nouns, for neuter nouns, and deren, deren, feminine nouns, and plural. Then you're good to go, right? I think that's it, right? Yeah. Lesson number 25.